প্ৰিয় দৰ্শক, পেডাগজি বিষয়ৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQs এই ভিডিঅ'টিৰ মাজেৰে আমি জানিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য মণ্টেছৰী মেথড অফ এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ, মাৰিয়া মণ্টেছৰী। নেক্সট, দ্য মণ্টেছৰী মেথড এম্ফেচাইজেছ which of the following key elements? শুদ্ধ উত্তৰ, child-led activities and hands-on learning. Next, when was the Montessori method first developed? শুদ্ধ উত্তৰ, 1900s. Project-based learning (PBL) originated from the ideas of which educational philosopher? শুদ্ধ উত্তৰ, John Dewey. Next, the main concept of project-based learning (PBL) is what? Working on real-world projects and problems. Next, in which year did Jean Piaget first publish his theory of cognitive development? শুদ্ধ উত্তৰ, 1936. Next question, Jean Piaget's theory of cognitive development focuses on what? শুদ্ধ উত্তৰ, stages of intellectual growth in children. Next, Lev Vygotsky is best known for which educational concept? শুদ্ধ উত্তৰ, scaffolding and the zone of proximal development ZPD. Next, Lev Vygotsky's theory emphasizes the role of what? শুদ্ধ উত্তৰ, social interaction in cognitive development. Next, behaviorism as a learning theory originated with which key figure? শুদ্ধ উত্তৰ, John Watson. Next, which of the following is a main feature of behaviorist pedagogy? শুদ্ধ উত্তৰ, use of reinforcement and punishment to shape behavior. Next, the concept of multiple intelligence was introduced by whom? শুদ্ধ উত্তৰ, Howard Gardner. Next, Howard Gardner introduced the theory of multiple intelligence in which year? শুদ্ধ উত্তৰ, 1983. Next, constructivism as a learning theory was primarily developed by whom? শুদ্ধ উত্তৰ, Jean Piaget and Lev Vygotsky. Next, the main concept of constructivist pedagogy is what? শুদ্ধ উত্তৰ, learners actively construct their own understanding. Next, experiential learning as a concept was popularized by whom? শুদ্ধ উত্তৰ, David Kolb. Next, the main feature of experiential learning is what? শুদ্ধ উত্তৰ, learning through direct experience and reflection. Next, flipped classroom teaching model was first widely implemented in which decade? শুদ্ধ উত্তৰ, 2000s. The main concept of a flipped classroom is what? শুদ্ধ উত্তৰ, students learn new content at home and videos and do interactive activities in class. Next, Bloom's taxonomy was first introduced in which year? শুদ্ধ উত্তৰ, 1956. The main feature of Bloom's taxonomy is what? Classifying learning subjectives into different levels of cognitive skills. Next, inquiry-based learning was influenced by the educational ideas of whom? John Dewey. The main feature of inquiry-based learning is what? শুদ্ধ উত্তৰ, students engage in questioning, exploration and problem solving. Next, in a classroom, the physical environment is often referred to as the what? Learning context. Which of the following is an essential component of creating a positive classroom environment? শুদ্ধ উত্তৰ, mutual respect between students and teachers. Next, classroom management primarily focuses on what? Facilitating effective learning through organization and behavior management. Next, the term differentiated instruction refers to what? শুদ্ধ উত্তৰ, adapting teaching methods to meet individual learning needs. Next, collaborative learning in a classroom setting involves what? শুদ্ধ উত্তৰ, students working together in groups to achieve common learning goals. Next, the lecture method of teaching is most effective when students need to memorize factual information. শুদ্ধ উত্তৰ, the Socratic method is based on which of the following teaching strategies? শুদ্ধ উত্তৰ, questioning to stimulate critical thinking. Next, the inquiry-based learning approach primarily focuses on what? Students exploring and investigating, questioning or problems. Next, in active learning, the role of the teacher is to do what? Facilitate discussions and activities. শুদ্ধ উত্তৰ, the direct instruction method is characterized by what? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব structured teacher-led lessons with clear objectives. Next, according to constructivist theory, learning is best achieved when students actively construct their own understanding through experiences. The zone of proximal development was introduced by, আমি পঢ়িছিলোঁ, Lev Vygotsky.
In behaviorist theory, learning is defined as a change in what? Observable behavior due to reinforcement. Next, cognitive load theory suggests that learning is most effective when cognitive load is managed properly. Next, formative assessment is primarily used to do what? Monitor student progress and provide feedback during the learning process. Next, summative assessment is typically conducted when? At the end of a unit or course to evaluate overall teaching. Next, blended learning combines what? It combines online digital media with traditional classroom methods. Next, in a flipped classroom model, students typically do what? Watch instructional videos at home and engage in interactive activities in class. Next, wait time in a classroom refers to what? The pause a teacher gives after asking a question before calling on a student to answer. Next, peer teaching is an effective strategy because students can learn from their peers and explain concepts in ways that may be more understandable. As a teacher, what is your primary responsibility in a classroom? To facilitate learning and promote critical thinking. Next, as a teacher, what approach would you take to address diverse learning needs in your classroom? Differentiate instruction based on students' learning styles and abilities. Next question. As a teacher, how would you manage a classroom with disruptive behavior? Use positive reinforcement and establish clear rules. As a teacher, what is the best way to give feedback to students? Offer constructive, specific and timely feedback to guide learning. Next. As a teacher, what strategy would you use to engage students who are reluctant to participate? Create a supportive environment where students feel safe to share. Next. As a teacher, what should be your primary focus when planning a lesson? Setting clear learning objectives and activities that match students' needs. Next, as a teacher, what is the most effective way to use technology in your classroom? To supplement lessons and provide interactive learning opportunities. Next, as a teacher, how would you help students develop critical thinking skills? By asking open-ended questions and promoting discussions. Next, as a teacher, what would you do if you notice a student struggling with a particular concept? Provide additional support such as one-on-one help or peer tutoring. Next, as a teacher, what is the best approach to creating an inclusive classroom? Encourage all students to participate and respect diverse perspectives. Next, as a teacher, what is your role in fostering a growth mindset among students? Encourage them to see mistakes as learning opportunities. Next, as a teacher, how can you effectively assess students' understanding during a lesson? Use formative assessments like quizzes, discussions, and feedback. Next question. As a teacher, what is the significance of ongoing professional development? To stay updated with new teaching methods and enhance instructional skills. Next, as a teacher, how would you handle a situation where a student shares a personal issues with you? Listen empathetically and provide support or direct them to a counselor. Next, as a teacher, what is your responsibility towards maintaining academic integrity in your classroom? Create an environment that discourages cheating and plagiarism. Next, as a teacher, what is the most constructive approach to handling misbehavior in the classroom? Address the behavior privately and discuss consequences with the student. That's all for this video. Thank you so much. প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which teaching method emphasizes মানে গুৰুত্ব দিয়ে student centered learning? ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিঙত তলৰ কোনটো শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে গুৰুত্ব দিয়ে? লেকচাৰ মেথড, প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং, টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড। শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য চক্ৰেটিক মেথড অফ টিচিং প্ৰাইমেৰীলি ফ'কাছেছ অন হোৱাট? চক্ৰেটিক মেথড অফ টিচিং মূলত কিহত গুৰুত্ব দিয়ে? মেমৰাইজেশ্যন, কুৱেশ্যনিং এণ্ড ডায়লগ, গ্ৰুপ ৱৰ্ক নে লেকচাৰ্ছ? শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যনিং এণ্ড ডায়লগত গুৰুত্ব দিয়ে চক্ৰেটিক মেথড। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট? ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, টু প্ৰভাইড ফিডবেক ফৰ ইম্প্ৰুভিং লাৰ্ণিং ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ।
Next, which of the following is an example of active learning? Tolor kundu active learning or udaharon শুদ্ধ উত্তৰ participating in group discussions. Next, in differentiated instruction, the teacher কি কৰিব? Uses the same teaching strategy for all students, adapts teaching methods to meet the diverse needs of students, focuses only on gifted students, provides the same assignments to all students, শুদ্ধ উত্তৰ adapts teaching methods to meet the diverse needs of students. Next, which pedagogy focuses on learning through experience and reflection? Constructivism, behaviorism, experiential learning, direct instruction. শুদ্ধ উত্তৰ experiential learning. Next, the flipped classroom approach involves what? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ students watching lectures at home and working on activities in class. তাক কয় flipped classroom. Flip means alternative বা উলুটা. Which teaching method is best suited for promoting critical thinking? Critical thinking বঢ়াবৰ বাবে তলৰ কোনটো শিক্ষণ পদ্ধতি আটাইতকৈ ভাল? Lecture based teaching, cooperative learning, direct instruction, problem based learning. শুদ্ধ উত্তৰ problem based learning. Next, scaffolding in education refers to what? Scaffolding বুলি এটা কনসেপ্ট আছে শিক্ষণত কি হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ providing support to students until they can work independently. ষ্টুডেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰা যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব নোৱাৰে. নেক্সট, দ্য মেইন পাৰ্পছ অফ কোপাৰেটিভ লাৰ্ণিং ইজ টু what? Encourage collaborative work among students. Next, which of the following is an example of a student-centered teaching strategy? Demonstration, direct instruction, collaborative learning, lecturing. Collaborative learning. Next, in Vygotsky's zone of proximal development ZPD, learning occurs best when direct utole jao students are provided with tasks slightly above their current abilities with guidance. Next, the primary function of summative assessment is to what? Assign grades at the end of a unit or course. In inquiry-based learning, students are encouraged to do what? শুদ্ধ উত্তৰ discover knowledge through questioning and exploration. Next, a major characteristic of constructivist teaching is what? Encouraging active participation and hands-on learning. Next, which of the following strategies is most effective for promoting self-regulated learning? শুদ্ধ উত্তৰ providing opportunities for goal setting and self-reflection. Next, the concept of constructivist teaching was largely influenced by what? It is John Dewey, Benjamin Bloom, Lev Vygotsky, Jean Piaget. শুদ্ধ উত্তৰ Jean Piaget. Next, the use of visual aids such as charts or diagrams in teaching is primarily associated with which learning style? শুদ্ধ উত্তৰ visual learning. Next, the main goal of formative feedback is to what? The main goal of formative assessment. Formative assessment. Assessment or feedback শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব help students understand what they have learned and how they can improve. Next, which approach emphasizes the importance of social interaction and collaboration in learning? শুদ্ধ উত্তৰ constructivist pedagogy. Next, the primary focus of differentiated instruction is to do what? To address the diverse learning needs and styles of students. Which of the following is an example of experiential learning? শুদ্ধ উত্তৰ participating in a science experiment. Bloom's taxonomy of learning domains categorizes learning into which of the following areas? Cognitive, affective, and psychomotor domains. Next, which of the following is a feature of the direct instruction teaching method? শুদ্ধ উত্তৰ teacher-centered, structured lessons with clear objectives. Next, in a flipped classroom model, which activity is typically done outside of class? শুদ্ধ উত্তৰ watching pre-recorded lectures. Next, the primary focus of a behaviorist approach to teaching is what? শুদ্ধ উত্তৰ observing and modifying observable behaviors. Next, a teacher who incorporates students' prior knowledge into the lesson is practicing what? Constructivist teaching. Next, which of the following is most likely to occur in a learner-centered classroom? শুদ্ধ উত্তৰ students engage in collaborative problem solving. Next, the use of technology in education to engage students and enhance learning is known as what? EdTech integration.
A key characteristic of inquiry-based learning is to do what? Students work to find answers to open-ended questions. Next, which teaching strategy involves the teacher acting as a facilitator rather than a direct instructor? Cooperative learning. What does the term scaffolding refer to in education? Providing temporary support to help students achieving learning goals. What is the primary focus of Howard Gardner's theory of multiple intelligence? That individuals have different kinds of intelligences such as linguistic, logical, and interpersonal. In problem-based learning, the role of the teacher is to do what? Present problems for students to solve through inquiry and research. Next, which of the following is an advantage of using formative assessments in the classroom? It provides ongoing feedback to improve student learning. A teacher who uses real-life scenarios and practical examples to teach is applying which pedagogical approach? Experiential learning. Which of the following best describes differentiated instruction? Adapting the curriculum to fit the needs of different learners. Which approach encourages students to learn by doing and involves active participation? Constructivist learning. The Montessori method of education primarily focuses on what? Student-driven, self-paced learning with hands-on activities. Next, what is the purpose of using a think, pair, share strategy in the classroom? To promote collaborative learning and discussion. Next, which of the following is a feature of constructivist teaching? Encouraging students to construct their own understanding through exploration. Next, the zone of proximal development ZPD is a concept in which educational theory? Social constructivism. Next, what is a characteristics of inquiry-based learning? Encouraging students to ask questions and investigate answers. Next, which teaching method uses simulations and role plays to enhance student learning? Active learning. Which assessment type is designed to measure what students have learned at the end of an instruction unit? Summative assessment. Next, which of the following best describes a constructivist classroom environment? Students engage in hands-on activities and collaborative learning. Next, which learning theory emphasizes the role of reinforcement and punishment in shaping behavior? Behaviorism. A lesson plan that includes activities catering to visuals, auditory, and kinesthetic learners is an example of differentiated instruction. The primary goal of using open-ended questions in the classroom is to do what? Encourage critical thinking and discussions. Which teaching method involves students working together to solve problems or complete tasks? Cooperative learning. আমি 50টা প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিলোঁ। বাকী আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which crop does India have the largest cultivated area in the world? তলৰ কোনটো শস্য ভাৰতবৰ্ষত খেতি কৰিবলৈ বহুত বেছি জেগা আছে গোটেই পৃথিৱীৰ তুলনাত? হুইট, ৰাইচ, কটন, সুগাৰকেন। ৰাইচ। ইয়াত বহুত বেছি ধান উৎপাদন হয়, আপোনালোকে জানে। নেক্সট, when was the Madras state renamed Tamil Nadu? বুজি পাইছেই। 947, 56, 69, 75। শুদ্ধ উত্তৰ 1969. Next, which law directly explains the law of conservation of mass? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট। Law of conservation of matter. Next, what wind is deflected due to the rotation of the earth? কি হ'ব? Trade winds, monsoon winds, sea breeze, cyclones. শুদ্ধ উত্তৰ trade winds. Next, who built a stupa at Sanchi in Madhya Pradesh? Chandragupta Maurya, Ashoka, Harshavardhana, Kanishka. শুদ্ধ উত্তৰ Ashoka the Great. Next, after textiles, which is India's second important industry? টেক্সটাইলৰ পিছত তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় আমাৰ দেশৰ? IT ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আইৰণ এণ্ড ষ্টিল, ফুড প্ৰচেছিং, ফাৰ্মাচিউটিকেলছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফুড প্ৰচেছিং। Next, which book was written by Bal Gangadhar Tilak? My Experiment with Truth, সেইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে লিখা। The Arctic Home in the Vedas, Discovery of India, Annihilation of Caste. শুদ্ধ উত্তৰ The Arctic Home in the Vedas. Next, which gas is absorbed during photosynthesis?
অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড Next, which country leads in fish catches? Which country leads in fish catches? India, Japan, China, USA, China. Which temple is known as the Black Pagoda? Meenakshi Temple, Konark Sun Temple, Bihadeswarar Temple, Khajuraho Temple, Konark Sun Temple. Next, which is an extra constitutional and non-statutory body in India? Election Commission, Planning Commission, Niti Aayog, Finance Commission, National Human Rights Commission. শুদ্ধ উত্তৰ Planning Commission, Niti Aayog বুলি কোৱা হয়. Next, which space waves are affected seriously by atmospheric conditions? Sound waves, light waves, radio waves, X-rays. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব radio waves. Next প্ৰশ্ন, who has written the famous book Anna Karenina? শুদ্ধ উত্তৰ Fyodor Dostoevsky নে Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Vladimir Nabokov. শুদ্ধ উত্তৰ Leo Tolstoy. Next, which type of climate is known for the maximum diurnal range of temperature? Equatorial, desert, Mediterranean, polar. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব desert. Next, by whom was the first weekly Bengali newspaper Samachar Darpan published? Raja Rammohan Roy, Serampur Missionaries, Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore. Serampur Missionaries. Next, which state has the longest road network in India? Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. শুদ্ধ উত্তৰ Maharashtra. Next, which type of cell has the ability to develop into any type of cell? Red blood cell, neuron, stem cell, muscle cell. শুদ্ধ উত্তৰ stem cell. Next, with what subject do the Article 5 to 8 of the Constitution of India deal? Fundamental rights, citizenship, directive principles, the union territories. শুদ্ধ উত্তৰ citizenship. Next, which characteristic is not found in convectional rainfall? Occurs mostly in tropical regions. High intensity rainfall occurs in the afternoon. Occurs in cold regions. Occurs in cold regions. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, who was the founder of the Boy Scouts and Civil Guides movement in India? Mahatma Gandhi, Lord Baden-Powell, Annie Besant, Rabindranath Tagore. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Lord Baden-Powell. Next, India is self-sufficient in the production of which of the following commodities? মানে ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল তলৰ কোডৰ প্ৰডাকশ্যনত ৰাইচ, পালছেছ, মিল্ক, ইডিবল অইল. গাখীৰ আমাৰ ঘৰে ঘৰে থাকে. Next, which country is not a member of SAARC? SAARCৰ মেম্বাৰ কোনটো নহয়? বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, নেপাল, ভূটান. শুদ্ধ উত্তৰ ম্যানমাৰ. Next, independent alternation of generation is found in which plant? Algae, ferns, bryophytes, gymnosperms. শুদ্ধ উত্তৰ ferns. Next, because of which factor clouds do not precipitate in deserts? High temperature, low humidity, high pressure, wind currents. শুদ্ধ উত্তৰ low humidity. Next, which Sikh Guru started the Gurumukhi script? Guru Nanak, Guru Angad, Guru Gobind Singh, Guru Arjan. শুদ্ধ উত্তৰ Guru Angad. What does the constitution name our country? Bharat, Hindustan, India, both ANC. Both ANC. Bharat, that is India, or India, that is Bharat. Next, which glass is used in bulletproof screen? Soda lime glass, borosilicate glass, laminated glass, toughened glass. শুদ্ধ উত্তৰ laminated glass হ'ব. Next, which is the official language of the West African Development Bank? English, French, Portuguese, Spanish, French. শুদ্ধ উত্তৰ. প্ৰিয় দৰ্শক, পেডাগজি বিষয়ৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য ইছেন্স অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ। কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট, ছ'চিয়েল ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন, ছ'চিয়েল কহিজন, ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি। দ্য ইছেন্স অফ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কিহৰ কাৰণে মানে লাগে? 2 নম্বৰ ডি হ'ব ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি বাবে। শুদ্ধ উত্তৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ।
Jean Piaget used the term schemata to refer to the cognitive structures underlying organized patterns of Jean Piagete এটা টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যাৰ নাম আছিল স্কিমেটা যাতে কগনিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰক দেখাব পাৰে য'ত আণ্ডাৰলাইং অৰ্গেনাইজ পেটাৰ্ণ থাকে মানে আণ্ডাৰলাইং অৰ্গেনাইজ পেটাৰ্ণ সেইটো কিহৰ থাকে বুলি তেওঁ কৈছিল কগনিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কনচেপ্ট বিহেভিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টেম্পাৰামেণ্ট 3 শুদ্ধ উত্তৰ এ হ'ব কনচেপ্ট এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত 4 নম্বৰলৈ যাওঁ which of the following is true তলৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় PERT employs one time and one cost estimate CPM employs one cost and two time estimates PERT employs three time estimates and no cost estimate CPM employs two cost estimates and no time estimate শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব PERT employs three time estimates and no cost estimate শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ মানে গ'লো বাৰু সেইটো হৈ গ'ল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ মেটচ দ্য আইটেমছ অফ লিষ্ট 1 এণ্ড লিষ্ট 2 এণ্ড ৰাইট দ্য কাৰেক্ট কোড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি হ'ব তাৰ মানে 1B সদৱা তো মিলিব মেনিফেষ্টেশ্যন লগত তাৰপিছত 2C ৰাজাছ মিলিব এক্টিভিটি লগত 3A তামাছ মিলিব ৰিটাৰ্ডেশ্যন লগত ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন who advocated the idea of critical pedagogy critical pedagogy idea to কোনে এটো এডভোকেট কৰিছিলে কোনে ইয়াৰ বিষয়ে মানে মাতিছিলে যে এটো হ'ব লাগে 7B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাওলো ফ্ৰেৰি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following in pair characterizes the classroom instruction in blended learning environment তলৰ কোনটো pair characteristics classroom instruction in blended learning environment দেখুৱাইছে teacher led one size fits all teacher directed individualized pacing গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 আৰু 4 তাৰ মানে teacher led হ'ব লাগিব আৰু individualized pacing এটো হ'ব লাগিব next প্ৰশ্ন which of the following point is consistent with the social mobility of disability কোনটো হ'ব impairments of or differences should be fixed or changed by medical or other treatments disability is caused by the way society is organized not by a person's impairment we need to remove barriers to enable independence and equality society must focus on what is wrong with the person how they can adapt it is possible to cater for all requirements and disadvantage is inevitable Number 9B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব disability is caused by the way society is organized not by a person's impairment we need to remove barriers to enable independence and equality বুজি পালে okay next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ the disciplinary aspects are learned by a child through what written curriculum covert curriculum null curriculum societal curriculum শুদ্ধ উত্তৰ B হ'ব covert curriculum Next, statistics can be used to analyze data collected on the following variables. শুদ্ধ উত্তৰ এ হ'ব dependent variables. এয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন হ'ল এই প্ৰশ্নটো ৰিচাৰ্চৰ লগত জড়িত আছিল গতিকে এটো আমি ইমান প্ৰাধান্য দিব নালাগে বাকিখিনি আমি দিম যেনে নেক্সট প্ৰশ্ন who said that the oppressed majorities should avail opportunities for education and development কোনে কৈছিল যে the oppressed majorities should avail opportunities for education and development P. Frary, R. Tagore, J.P. Narayan, and Noddings 12A শুদ্ধ উত্তৰ P. Frary P. Frary আছিল মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following is not a part in Galois system of interaction analysis Which of the following is not a part in the Galois system of interaction analysis? Teacher talk, student talk, teacher-student interaction, silence or confusion. শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব তাৰ মানে teacher-student interaction এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব কাৰণ not বুলি কৈছে বাকিখিনি হয় মানে ঠিক আছে এইটো হয় এইটো নহয় মানে
কিন্তু নহয়টোৱে আমাৰ কাৰণে হয় কাৰণ ইয়াত নট বুলি কৈছে নেক্সট Gardner's theory of multiple intelligence believes the following intelligence are not limited to 8 in number general intelligence is one of the 8 intelligences 8 intelligence are primary mental abilities out of 8 intelligence several are talents 14a শুদ্ধ উত্তৰ intelligence are not limited to 8 in number Next, the key informant in the key informant interviewing technique is what? A representative of the majority, a source of information as per the researcher's desire, a substitute of the researcher, a well-informed individual who is approachable. 15D, a well-defined individual who is approachable. Okay, next prashna. The forces that affect the development of curriculum are called Foundation of curriculum, curriculum design, curriculum evaluation, elements of curriculum. Futuro A, foundation of curriculum. Next person le jao. Assessing nohoy. Accessing of educational institutions to education of comparable quality is recommended by whom? National Policy on Education 1986, National Policy on Education 1968, Revised National Policy on Education 1992, Program of Action 1992. Uthoro A শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব National Policy on Education 1986. Next প্ৰশ্ন individuals with Down syndrome often have to moderate to severe intellectual impairment with a measurable IQ usually between 45 50 55 60 35 55 25 35 19 C শুদ্ধ উত্তৰ 35 55 বুজিলে 35 35 আৰু 55 এটো Next প্ৰশ্ন according to NCF National Curriculum Framework 2005 errors are important for classifying students into groups of pass and fail, for providing a way to the teachers to punish children, for providing an insight into the child's thinking and help to identify solutions, for removing some children from the class. শুদ্ধ উত্তৰ B to শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব 20 C শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মানে for providing an insight into the child's thinking and help to identify solutions. Next, NEP 2020 recommends the following college to primarily focus on undergraduate teaching. Kihot government colleges, autonomous colleges, colleges to affiliated universities, constituent colleges of universities. 21 শুদ্ধ উত্তৰ D তাৰ মানে NEP 2020 recommends the constituent colleges of universities to primarily focus on undergraduate teaching. Next, which of the following is a behavioral dimension of managerial grit? Concern for people, organization, government, finance. Eto শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A, concern for people. Next le jao. The National Curriculum Framework for Teacher Education 2009 NCFTE is titled as what? Empowering teacher educators, competency-based and commitment-oriented teachers, teacher support towards preparing professional and human teacher. 23D hobo towards preparing professional and human teacher. Next, Maths 1, Maths 2, direct uttor le jao. Uddha uttor C hobo tar mane এটা ঠিক কৰি লৈছোঁ y2 এনেকুৱা অ'কে A to Sigmund Freud মিলিব ফ্ৰী এছ'চিয়েশ্যন লগত এছ'চিয়েট B1 উইলিয়ামছন মিলিব ডাইৰেক্টিভ কাউন্সেলিং লগত C4 ৰজাৰ্ছ মিলিব নন ডাইৰেক্টিভ কাউন্সেলিং লগত D5 থৰ্ন মিলিব একলেক্টিক কাউন্সেলিং লগত নেক্সট Who gave the concept of zone of proximal development? Kune zone of proximal development to disile. B.F. Skinner, Jean Piaget, David Ausubel, Lev Vygotsky. 25 শুদ্ধ উত্তৰ D হ'ব Lev Vygotsky disile. Next question যাওঁ. Which of the following is not correct about portfolio assessment? Portfolio assessment লগত জড়িত কোনটো শুদ্ধ নহয়. গতিকে 26 or direct uttorle jao D hobo portfolio assessment contains answer sheet of students etu bhul hoy
বাকিখিনি শুদ্ধ কিন্তু ইয়াত আমাৰ ভুলটোৱে শুদ্ধ হ'ব পঢ়ি দিছোঁ portfolio assessment is an alternative assessment tool portfolio assessment contains work of students portfolio assessment indicates learning of students over time next prashna the right of children to free and compulsory education RTE Act 2009 is to fulfill the legal obligation of Indian Constitution under what Article 16, 45, 21A, 21, 27 or শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব Article 21A Article 21A লিখা আছে মানে যে এই কাৰ্যটো কৰিব লাগিব সংবিধানতে লিখা আছে গতিকে হেতু সংবিধানৰ হে কথাটো মানিবৰ কাৰণে এই কামটো কৰি আছে Which of the following is related to learning from the behavioral perspective reconstruction of meaning construction of knowledge positive reinforcement aspiration level 28C শুদ্ধ উত্তৰ positive reinforcement 29 next question in order to examine the significance of difference between any two small sample means a researcher follows শুদ্ধ উত্তৰ B T distribution table okay moving on last question for this video it will be in a progressive classroom setup the teacher facilitates learning by providing an environment that ki hobo promotes discovery is restrictive discourages inclusion encourages repetition 30A শুদ্ধ উত্তৰ promotes discovery এটো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে progressive classroom হ'ব বুজিছে নহয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল match the following in list 1 with list 2 and select the appropriate code list 1 আৰু list 2 আমাক মিলাব দিছে গতিকে কি উত্তৰটো হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি জানিম গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোডালিয়াৰ কমিশনটো মিলিব আমাৰ introduce 1 year pre university course লগত তাৰ পিছত বি কোঠাৰী কমিশনটো মিলিব আমাৰ তিনি লগত তাৰ মানে to establish state board of teacher education তাৰ পিছত C1 C হৈছে NPE national policy of education 1996 এটো মিলিব একৰ লগত recommendation to establish diet and NCTE তাৰ পিছত D2 তাৰ মানে NCF National Curriculum Framework 2005 টো মিলিব 2 লগত it is based on constructivist theory এটো আমাৰ হৈ গল গতিকে আপোনালোকৰ বাবে মই এটো টিক কৰি দিছো এটো এ টো হে দেই next which of the following one strongly recommended the teacher education institutions must be located in a multi and interdisciplinary environment তলৰ কোনটোৱে টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনক মানে এই ৰেকমেন্ডেশনটো লব দিছে মানে যে মাল্টি আৰু ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী এনভায়ৰনমেন্ট থাকিব লাগে তলৰ কোনটো কমিটিয়ে লব লাগে বুলি কৈছিল 13 নম্বৰ নেশনাল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1986 নেশনাল নলেজ কমিশন 2007 জাস্টিস বাৰ্মা কমিটি 2012 ইয়াসপাল কমিটি 2009 ঠিক আছে 13 number C শুদ্ধ উত্তৰ Justice Burma Committee next which component from the following is not included to define curriculum framework তলৰ কোনটো কম্পোনেন্টটো curriculum framework লগত জড়িত নহয় শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব objectives of curriculum institutional resource evaluation system content weightage এটো D টো শুদ্ধ উত্তৰ content weightage তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্ন the concept of SUPW was elucidated by whom SUPW বুলি এটা কনসেপ্ট আছে এটো কোনে ব্যাখ্যা কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ সম্পূৰ্ণানন্দ কমিটি আদেশিয়া কমিটি ঈশ্বৰ ভাই পটেল ৰিভিউ কমিটি ৰামামূৰ্তি কমিটি 15 C ঈশ্বৰ ভাই পটেল ৰিভিউ কমিটি মই ঈশ্বৰ ভাই দিছাকে কলো এটো ভুল next cost benefit approach in education emphasizes what cost benefit approach শিক্ষাৰ এটো কিহক গুৰুত্ব দিয়ে
Expenditure on education should be thought of as a form of national investment. The investment in education should be based on the benefit of return. The level of earning of educated people must be high. Both A and B শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে A আৰু B দুয়োটাই শুদ্ধ কি আছিলে পুনৰ মনত পেলাই দিছো Expenditure on education should be thought of as a form of national investment. The investment in education should be based on the benefit of return. Next, which of the following statement with regard to cost-benefit analysis is useful for decision making in education? তলৰ কোনটো statement cost-benefit analysis লগত জড়িত হয় যেটো খুব useful হয় বুলি কৈছে decision making in education ত A. Relative earnings of the educated manpower. B. Resource allocation for highest rates of return. C. Increasing profitability. D. All of the above. Uttor D to have all of the above. Next, the budgeting process in any educational institution should. Budgeting process in any educational institution should ki hobo study carefully educational needs of the school and make estimate of the revenue necessary to meet these needs. Identify the list the activities you want to be carried out in your school within a year. Give an estimated cost of the sources and study of the budgeting guidelines issued by the government. Etu D to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে গুটেই গিটাই শুদ্ধ ওকে গুটেই গিটাই শুদ্ধ Moving on, liberal ideology মানে কি was মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম আৰু এটো হ'ব number D. Liberal ideology is a long established creed which focuses on individual freedom. Okay, next, which of the following concept rational actors self-interest and the invisible hand are related to কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ গতিকে এটা হ'ব rational choice theory okay moving on to next question it says growth and development of an individual is the product of what growth and development of an individual is the product of শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C hereditary আৰু environment হ'ব next প্ৰশ্ন Sigmund Freud's theory of personality is based on the principle of what Sigmund Freud's theory of personality is based on the principle of what? Phenomenology, psychoanalysis, social learning, assertion. Should daughter B have psychoanalysis. Mental hygiene deals with what? Mental hygiene kihor logot joito. Prevention of mental illness, preservation of mental health, cure of mental illness, all of the above. Next. Who first proposed the theory of multiple intelligence? Multiple intelligence theory to kune anisile. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব Sternberg, Howard Gardner, Gordon Allport, Carl Rogers. এটো হ'ব 24B Howard Gardner. Next, fluency, flexibility, originality and problem identification are the key elements of creativity. Who proposed the above elements? Fluency, flexibility, originality and problem identification are the key elements of creativity. Eto kone propose korisile Guilford, Wertheimer, Kafka, Rogers. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A Guilford এ korisile okay next প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ which of the following concept of problem solving is related to তলৰ কোনটো problem solving concept লগত জড়িত হয় developmental psychology, cognitive psychology, industrial psychology, clinical psychology. B to শুদ্ধ উত্তৰ cognitive psychology. Next, how an organism operates in the environment or how it responds to what is presented to it in the environment means classical conditioning, operant conditioning, reinforcement, social conditioning. Hatta to B hobo operant conditioning. Next প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ apologizing, avoiding or ignoring situations and resolving the problem is related to what? Social competence of an individual, emotional competence of an individual, cultural competence of an individual, personal competence of an individual. শুদ্ধ উত্তৰ এক হ'ব social competence of an individual. Next, which of the following counseling type is not suitable for people with serious personality problems?
Directive counseling, non-directive counseling, elective approach in counseling, all of the above. 29B non-directive counseling শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following therapy is associated with Albert Ellis? Albert Ellis লগত তলৰ কোনটো থিওৰিটো জড়িত হয়? Rational emotive behavior therapy, rational eventual behavior therapy, rational educational behavior therapy, none of the above. 32A হ'ব rational emotive behavior therapy. Next প্রশ্ন, which of the following is referring to the collaborative approach of the teaching? Which of the following is referring to the collaborative approach of teaching? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হোম এছাইনমেণ্ট, পেয়াৰ অৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, পেপাৰ পেঞ্চিল টেষ্ট, নোট টেকিং. 31B হ'ব পেয়াৰ অৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন. Which of the following components is more emphasized by the NCTE curriculum framework in the present 2-year B.Ed curriculum? Teaching, learning, internship, research. গতিকে আপোনাৰ সিটো শুদ্ধ হ'ব ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে. বুজি পালে? অ'কে. 33 কৈছে reflective teaching is significant because it is a systematic way of collecting inputs from class. It involves observation and self-evaluation. It does not involve students' viewpoint. It is more about teacher than students. 3 4 2 3 4 1 4 1 2. 33 B to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, তাৰ মানে 2 3 4 শুদ্ধ. Next, micro teaching is defined as what? Micro teaching কি বুলি আমি কোৱা যায়, মানে কি বুলি ক'ব লাগে, মানে কেনেকৈ আমি ইয়াক সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ? A teacher training program involving a larger group of learners. B, a teacher training program and procedure which reduces the teaching situation to a simple form. C, a training program which involves a teacher and students in a classroom situation covering a part of the syllabus. D, a teacher training program where the teacher completes a lesson within the stipulated class hour. 34 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ৰ'ব দেই 33 টো আছিল আমাৰ বি, গতিকে 34 টো আমাৰ হ'ব বি, একেই হ'ব বি হ'ব. তাৰ মানে micro teaching is defined as a teacher training program and procedure which reduces the teaching situation as a simple form. বুজি পালে? Moving on. Directorate of Staff Development DSD is responsible for what? Conducting examinations, recruiting personnel, planning to enhance quality of education, managing in-service teacher education. 35D to শুদ্ধ উত্তৰ managing in-service teacher education. Next, which of the following agency provides in-service training to teachers working in tertiary level? UGC, NCT, SCART, DIET. 36 they have a UGC. Next प्रश्न, which of the following is most characteristic of a good teacher? Good teacher তলৰ কোনটো গুণ হয়? বহুত ভাল গুণ. A, sticks to one activity at a time and completes what he/she starts before starting something else. B, it is not afraid of losing his dignity when he/she participates in children's activities. C, puts more do's than don'ts in his/her comments to children. D, remains objective and impersonal at all times. 37C, তাৰ মানে it puts more do's than don'ts in his/her comments to children. Okay. তাৰপিছত next প্ৰশ্ন 38 কৈছে যে the concept of professionalism includes what? Professionalism বুলি যিটো কনসেপ্ট আছে ইয়াত কি কথা অন্তৰ্ভুক্ত হয়? Having focused approach, pride of being a professional, respect to people irrespective of position and status, being more emotional. Which of the following options is correct? 1 3 2 4 1 2 3 sorry 1 3 4 1 2 3. 38 ৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডি হ'ব, তাৰ মানে 1 2 আৰু 3 গুটেইকেইটা শুদ্ধ. কি আছিলে পুনৰ আমি ঘূৰি যাওঁ. Having focused approach, pride of being a professional, respect to people irrespective of position and status. হেতু professionalismৰ concept হয়. Next, which of the following is not related to professional development of teacher? তলৰ কোনটো professional development of teacher লগত জড়িত নহয়? Good subject knowledge, getting promotion, understanding the pedagogy, knowing recent trends and developments.
39 B শুদ্ধ উত্তৰ getting promotion. Next, which of the following principle is related to experiential learning? Experiential learning লগত জড়িত তলৰ কোনটো নীতি হয়? Reflection, critical analysis, synthesis, all of the above. 40D, all of the above. Which branch of philosophy has a direct relevance for deciding transactional strategies of curriculum? Metaphysics, ontology, epistemology, axiology. 41 C hobo, tar mane epistemology. 42 assertion question: teacher education curriculum has to give enough space to learners for developing their own logical thinking and problem solving ability. Reason are a question that learners today need considerable freedom to explore, inquiry and investigate. Kundu huddha uttor. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. শুদ্ধ উত্তৰ 42 A হ'ব, তাৰ মানে দুটাই শুদ্ধ হয় কিন্তু ৰিজনটো এছাৰছনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয়. নেক্সট, which of the following factors influence curriculum change? তলৰ কোনটো ফেক্টৰে curriculum change কৰে? Growth is knowledge, technology change, need and aspirations of people, job placement, availability of competent teachers. কোনটো হয়? A, B, C গোটেইকেইটা অপশ্যন আছে, গোটেইকেইটা মই নকওঁ, ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. বি টু শুদ্ধ উত্তৰ, 1, 2 আৰু 3 শুদ্ধ. 1, 2 আৰু 3, 1, 2, 3 বুজি পালে? তাৰ মানে গ্ৰোথ ইজ নলেজ, টেকনলজি চেঞ্জ, নিড এণ্ড এছপিৰেশ্যনছ অফ পিপল, এইকেইটা. নেক্সট, why the product model of curriculum design is different from the process model? কিয় product model of curriculum design to process modeletকৈ বেলেগ হয়? Teacher employment, less activities, accurate assessment, less student choice. 44D, তাৰ মানে less student choice. Next, which of the following is an example of theme-based curriculum? তলৰ কোনটো theme-based curriculumৰ উদাহৰণ হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. 45 B হ'ব, emphasizing the importance of finding patterns / relationship to concepts. Next, according to the philosophy of idealism, which combination of subjects is most appropriate for inclusion in the curriculum? Art, literature and logic, theology, literature and art, philosophy, literature and art, science, mathematics and logic. 46 C হ'ব, philosophy, literature and art. ৰ'ব অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে. 46ৰ শুদ্ধ উত্তৰ চি আছিলে, মই চি দাগ দি দিছোঁ. অ'কে, ফিলচফি, লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্ট. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. 47, ইন দ্য ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ কাৰিকুলাম প্লেনিং অন দ্য ছ'চিয়লজিকেল বেচিছ, which of the following should be kept in mind to make education respond to social changes? Growth of technology, ইয়াত বহুতকেইটা কথা কোৱা আছে, মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যোৱাই ভাল হ'ব সময় নষ্ট নকৰি. বি শুদ্ধ উত্তৰ, 1, 2, 3 শুদ্ধ. তাৰ মানে গ্ৰ'থ অফ টেকনলজি শুদ্ধ, ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ফেমিলি শুদ্ধ, কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি শুদ্ধ. 1, 2, 3 বুজি পালে? অ'কে. নেক্সট প্ৰশ্ন 48, which of the following approaches to curriculum objectives provide scope for meeting the self-actualization needs? Behavioral rational approach, intellectual academic approach, system managerial approach, humanistic aesthetic approach. 48D, তাৰ মানে humanistic aesthetic approachৰ কথা কৈছে. Next, 49, which of the following learning theories emphasize the effective domain of learning in curriculum development? Behaviorist theories, humanist theories, cognitivist theories, phenomenology. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ? A, B, C, D. 49 এটো শুদ্ধ হ'ব, 1, 3, 4. তাৰ মানে বিহেভিয়ৰিষ্ট থিয়ৰী, কগনিটিভ থিয়ৰী আৰু ফেন'মেন'লজি. নেক্সট, the following information about the Swayam Prabha Kishore Manch DTH TV channel is what? This facility was created by CBSE. Literary material are broadcast through 32 national channels, designed to save the administrative working hours of the school. Which of the statement given above is/are correct about Swayam Prabha? Only 1, 2, 1, 2, 2, 3.
গতিকে 50 আপোনাৰ ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে 2 আৰু 3 ৰ'ব অলপমান ধৈৰ্য ধৰক 2 আৰু 3 টো শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হৈছে ওকে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন কৈছে which one of the following is not used in data analysis in grounded theory তলৰ কোনটোত ডেটা এনালাইসিসটো ব্যৱহাৰ নকৰা মানে নকৰে আৰু গ্ৰাউণ্ডেড থিওৰি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ সি তাৰ মানে কনষ্টেন্ট কোডিং ৰ'ব এইটো মোৰ খেলি মেলি হৈছে বাদ দিয়ক নেক্সট যাওঁ ethnographic studies in educational settings are characterized by what collaborative in nature longitudinal in nature unobtrusive in nature all of the above 52 d শুদ্ধ উত্তৰ গোটেইকেইটাই শুদ্ধ তাৰপিছত নেক্সট লৈ যাওঁ which of the following term is relevant to a qualitative study comparison prediction correlation exploration 53 d হ'ব exploration শুদ্ধ উত্তৰ next type 1 error in testing of null hypothesis occurs when the researchers 54a rejects it but it is true okay তাৰপিছত কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াত ৰিসাৰ্চৰ লগত জড়িত আমি হেবোৰ বাইপাস কৰি আমাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নবোৰ কৰো okay andragogy refers to what andragogy ki bujay leading society leading men leading children adults learning bujay buji pale okay 62 kase Malcolm Noel's assumptions about adult learners are what self concept adult learning experience readiness to learn orientation to learning শুদ্ধ উত্তৰ 62 ৰ আপোনাৰ ডি টু শুদ্ধ হ'ব তাৰ মানে 1 2 3 4 গোটেই গিটাই শুদ্ধ সেলফ কনসেপ্ট শুদ্ধ এডাল্ট লার্নিং এক্সপেৰিয়েন্স শুদ্ধ ৰেডিনেস টু লাৰ্ন শুদ্ধ অৰিয়েন্টেশন টু লাৰ্নিং শুদ্ধ বুজি পালে ওকে নেক্সট 63 কৈছে এস ইউনিট টেষ্ট ইজ meant for what assessment of learning assessment as learning for learning in learning আমাৰ সি টু শুদ্ধ হ'ব assessment for learning হ'ব Next, which of the following statements is correct with respect to assessment and evaluation? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰলৈ দৌৰি যাওঁ 64 শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব assessment is process oriented and evaluation is product oriented. Next, summative assessment is to what? Summative assessment is to what? Make judgment about students' achievement, provide remedial measures to students, improve the learning process of students, provide opportunity for self-assessment to students. 65 a শুদ্ধ উত্তৰ make judgment about students' achievement. বুজি পালে next, the major type of rubrics are what? বিভিন্ন ধৰণৰ rubrics কেনেকুৱা সি টু শুদ্ধ উত্তৰ 1 2 3 analytic rubrics developmental rubric holistic rubrics next competency based evaluation is meant for assessing what direct উত্তৰলৈ যোৱাই ভাল ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে গোটেই গিটা knowledge of students skills of students values of students attitudes required for dealing with real life situations Next প্রশ্ন which of the following ICT assessment tools are used by teachers wiki google form google classroom all of the above 68 গোটেই গিটাই ইউজ কৰে গোটেই গিটাই জৰুৰী বুজিলে okay next which type of evaluation gives the teachers the ownership and control of their own professional growth peer assessment self student management assessment 69b self assessment 70 ले जाऊं 70 কৈছে the main purpose of peer evaluation of teachers to কি হয় to improve the quality of teaching peer collaboration in teaching the students achievement students participation in learning 70 শুদ্ধ উত্তৰ এ তাৰ মানে to improve the quality of teaching এটো হ'ব next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ some online assessment tools are as given below choose the right option কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 71 সি শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ মানে গুগল ফৰ্ম কাহুট কুইজেছ এটো ইউজ কৰে অনলাইন এসেসমেন্ট টুল
Next, the 4-quadrant approach used for online courses includes the following. কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, বি হ'ব ই-টিউটৰিয়েলছ, ই-টেক্স, ডিছকাশ্যন ফৰাম, ই-এছেছমেণ্ট। বুজি পালে? Next, 73 কৈছে, when the learner and facilitator are connected together in real lifetime situation, it is an example of which of the given below? Blended learning, asynchronous learning, mobile learning, synchronous learning. 73D, synchronous learning শুদ্ধ উত্তৰ। Next, which of the following option is correct? List 1, list 2 আমাক মিলাব দিছে 74, গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, বি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। A4, স্বয়মটো মিলিব মুক্স লগত, তাৰপিছত B1, synchronous লাৰ্ণিংটো মিলিব গুগল মিট, C2, blended learning মিলিব অনলাইন এণ্ড ফেচ টু ফেচ লাৰ্ণিং, D3, asynchronous লাৰ্ণিংটো মিলিব ইমেইল লগত। Next, linear programming is based on which of the following? Providing remedial instruction, providing immediate reinforcement, online content, mastery learning. 75B, তাৰ মানে হৈছে providing immediate reinforcement. Next প্ৰশ্ন, which of the following options is correct? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, বি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰ মানে A2, lecture large group, B1, brainstorming small group, C4, linear program individualized, D3, CAI, তাৰ মানে computer based. Next প্ৰশ্ন, the book The Systematic Design of Instruction, এই কিতাপটো কোনে লিখা? Dick and Gagney, Carey and Gagney, Camp and Carey, Dick and Carey. শুদ্ধ উত্তৰ 77D, Dick and Carey. Next প্ৰশ্ন, zone of proximal development according to Vygotsky is what? শুদ্ধ উত্তৰলৈ ডাইৰেক্ট যাওঁ, এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, it is defined as child's actual development level and potential development under adult guidance. Next, 79, choose the correct pair from the given. 79, A, Piaget developmental model, এটো শুদ্ধ উত্তৰ। 80, in the assure model the sequence of instruction is as given below. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? 80ৰ C টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰ মানে analyze learner, state objectives, select methods, utilize media, require student participation আৰু evaluate, গতিকে C টো শুদ্ধ উত্তৰ। Next, 81, unfreeze, change, refreeze. It refers to the three-step process of change management based on whose theory? Greener, Deming, Kurt Lewin, Seward. 81, C to শুদ্ধ উত্তৰ, তাৰ মানে Kurt Lewin. 82, find out the right order of stages of Pokayoke, a Japanese model of change management. 82 শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, C, define, measure, analyze, improve and control. তাৰপিছত 83 কৈছে, what is the full form of INQAAHE? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, D to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, internal network for quality assurance agencies in higher education. Next, cost benefit analysis implies a systematic comparison. State which option is relevant from the following. 84A, economic profitability. Next, match the following. ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, 85ৰ C টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰ মানে A1, পকায়োক, শিগো শিংগো, তাৰপিছত B3, TQM, ডিমিং হ'ব। C, 3-step model, 2 হ'ব কাৰ্ট লেমিন, তাৰপিছত D4, just in time planort. Next, which of the following options we can consider as components of Deming wheel? 86 C হ'ব, plan, do, check, act. The leadership model based on task management and human relationship is termed as what? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব D, তাৰ মানে managerial grid model. Next, match the following বুলি কৈছে, ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যোৱাই ভাল, গতিকে 89ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো D হ'ব। তাৰ মানে A3, intellectual stimulation, explore new ways of doing things. B1, individual consideration, support and encouragement to followers. C2,
inspirational motivation, vision to articulate follower. D4, idealize influence role model. বুজি পালে? Next, identify which component is not a part of trait theory of leadership. কোনটো হ'ব 90, C টো হ'ব emotional maturity, বাকি কিটা হয়. Next, inclusive education is carried out. Code carried out kora hoy. 91B hobo. It is in a common learning environment. 92, dyscalculia. Pronunciation jodi kobat bhul hoise khama koribo. Dyscalculia. Robo moi eto confirm koriye disu. Confirm nohoy bad diok. Dyscalculia mur pronunciation style etu is a term which is indicated by the area of difficulty of math skill, language expression, fine motor skill, written expression. 92A, math skill. 93, as per the ICF model, disabilities are classified. কিমান ৰূপ মানে ভাগত ক্লাসিফাইড কৰিব পাৰি এটো বি হ'ব তাৰ মানে 1 2 3 body functions and structures, participation or involvement in all areas of life, environmental factors. Next, Sarva Shiksha Abhiyan SSA adopted which of the following policy? 94, Uddha Uttar, zero rejection policy. Etu loise teoloke. 95, to integrate the physically and mentally handicapped with the general community as equal partners, to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence is mentioned as per etu quote etu kotha ullekh kora ase etu likha ase National Policy of Education 1986. Next, which model is based on two teaching polarities joined together in one classroom? 96B, team teaching model. 97, which model provides an opportunity for the disabled children to develop their skill, social, emotional and interpersonal skills? 97 amar A, social mainstreaming model. Bujile? 98, which of the following is an assistive technology for students with autism? 98, D Huddha Uttar, gutei gita tar mane battery, separated sensory toys, visual timers, social skill videos. 99, maths list 1 list 2 tar mane amar D to Huddha Uttar tar mane A3 hole cerebral palsy, disorder related to movement and postures. Tar pisot B4 tar mane congenital cytomegalovirus etu milise 4 logot herpes related viral infection causes hearing loss. C1 tar mane etu gom pai dyslexia etu problems related to reading words and letters. Tar pisot nystagmus etu amar 2 logot joito hobo tar mane characterized by rapid and involuntary movement of eyes which makes it difficult to focus on the objects and causes dizziness. Last proshno bahut gita proshno korilu. Marfan syndrome is a kind of what? Marfan syndrome to kihor logot joito? A genetic disorder. Robo dei hobo apnai gom pale genetic disorder dhanyabad. প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিসকাস কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল মেটাফিজিক্যাল কোৱেশ্যনছ ডিল উইথ হোৱাট? মেটাফিজিক্যাল এই যে প্ৰশ্ন এটো কিহৰ লগত জড়িত? কসমোলজিক্যাল এছপেক্ট, থিওলজিক্যাল এছপেক্ট, এনথ্ৰোপোলজিক্যাল এছপেক্ট নে অল অফ দ্য এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোটেইকেইটা। কসমোলজিক্যাল এছপেক্টো হয়, থিওলজিক্যালো হয়, এনথ্ৰোপোলজিক্যালো হয়। নাম্বাৰ ডি উইল বি ৰাইট এনসাৰ। নেক্সট, education is the manifestation of perfection already in man. Education is the manifestation of perfection already in man. কোনে কৈছিল? as stated by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda কৈছিল, কিন্তু ইয়াত কৈছে here manifestation stands for what? ইয়াত manifestation মানেনো কি? Sattva quality, Raja quality, Tama quality, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ এ হ'ব Sattva community. Sorry, community নহয়, Sattva quality. গতিকে অলপমান কৈ দিছোঁ। অ'কে, ইটছ ডান নাও। নাম্বাৰ 3 লৈ যাওঁ। নাম্বাৰ 3
মেটছ দ্য ফলোয়িং লিষ্ট 1 লিষ্টটোৰ লগত মিলাব দিছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যোৱাটোৱে ভাল হ'ব গতিকে নম্বৰ 3ৰ আমাৰ বি শুদ্ধ উত্তৰ তাৰমানে এটো মিলিব 3 লগত পাৰচেপশ্যনটো মিলিব ডাইৰেক্ট কগনিশ্যন অফ এন অবজেক্ট থ্ৰু সেন্সেছ এটো মিলিব 3 লগত তাৰপিছত বিটো মিলিব 1 লগত ইনফাৰেন্সটো মিলিব অবজাৰ্ভ ইউনিফৰ্মিটি বিটুইন টু থিংছ তাৰপিছত C2 2 testimony মিলিব authoritative statement D4 postulation মিলিব hypothetical knowledgeৰ লগত আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ একে মেথছ দ্য ফলোয়িং হয় লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 লগত মিলাব দিছে শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব তাৰ মানে এ আবিদ্য মিলিব 4 ফলছ নলেজ লগত আৰু B1 অস্মিতা মিলিব ইগোইজম লগত C2 ৰাগা মিলিব এটাচমেণ্টৰ লগত D3 দ্বেষা মিলিব এভাৰজনৰ লগত ওকে এটো টিক মাৰি দিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল জেনিজম এডমিটছ ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চ অফ নলেজ এণ্ড সেলেক্ট দ্য ৰাইট অপশ্যন ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰচেপশ্যন এণ্ড টেষ্টিমনি পাৰচেপশ্যন ইনফাৰেঞ্চ এণ্ড টেষ্টিমনি পাৰচেপশ্যন ইনফাৰেঞ্চ কম্পেৰিজন এণ্ড টেষ্টিমনি শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব পাৰচেপশ্যন ইনফাৰেঞ্চ এণ্ড টেষ্টিমনি এইটো জেনিজম লগত জড়িত ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চ অফ নলেজ নেক্সট ভেলিউজ আৰ এবছলুট এণ্ড আনচেঞ্জিং which of the following school of philosophy believes this statement ভেলিউজবোৰ এবছলুট হয় আৰু আনচেঞ্জিং হয় তলৰ কোনটোৱে ইয়াক বিশ্বাস কৰে 6 শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ৰিয়েলিজম নেচাৰেলিজম আইডিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম আইডিয়েলিজমে এইটো বিশ্বাস কৰে নিজৰ আইডিয়াক লৈ মানে ব্যস্ত হৈ থাকে নেক্সট reality is manifold and constantly changing which school of philosophy confirms this statement idealism realism pragmatism naturalism শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব pragmatism লগত জড়িত next who has written the book বৰ্তমান ভাৰত কিতাপটো কোনে লিখা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ শ্ৰী অৰবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দ গান্ধীজী শুদ্ধ উত্তৰ স্বামী বিবেকানন্দ next our identity or sense of self is shaped by which sociological theory social interactionism symbolic interactionism structural functionalism none of the above 9 আপোনাৰ বি টু শুদ্ধ উত্তৰ symbolic interactionism next হলে যাওঁ structural functionalism focuses which of the following concepts structural functionalism তলৰ কোনটোত ফোকাস কৰে কোনটো কনসেপ্টত এ institutions serve a vital role in the functioning of the society social institutions based on social factors for shaping society interprets each part of the stability of the society all of the above শুদ্ধ উত্তৰ ডি গুটেই গিটাই শুদ্ধ next who recommended the in-service courses and refresher courses should be related to the specific needs of the teachers ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম এ আচাৰ্য ৰামামূৰ্তি ৰিভিউ কমিটি প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি সিলেবাছৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল এ টিচাৰ হেজ ইন্ট্ৰডিউচ calorie rich midday meal program as an intervention in school programs he/she should conduct which of the following tests at the data interpretation stage এজন শিক্ষকে calorie rich midday meal program আৰম্ভ কৰিলে স্কুল প্ৰগ্ৰামৰ মানে মাজতেই আৰু এতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব লাগে ডেটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ষ্টেজত হেতু আমাক সুধিছে ওৱান টেইল টেষ্ট টু টেইল টেষ্ট both A and B non parametric test শুদ্ধ উত্তৰ non parametric test next প্ৰশ্ন F test is used when F test কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় two independent groups are to be compared two correlated groups are to be compared more than two independent groups are to be compared more than two dependent or independent groups are to be compared শুদ্ধ উত্তৰ
F test is used when two independent groups are to be compared. Next প্রশ্ন, which of the following is a distribution free statistics? T test, F test, Pearson's R coefficient, chi-square test. শুদ্ধ উত্তৰ F test. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. For universalization of elementary education in India, which one of the following has been used as an intervention? যাতে elementary শিক্ষাক ভাৰতবৰ্ষত ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰিব পৰা যায়, মানে সকলোৱে যাতে এইটো ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে তলৰ কোনটো ইণ্টাৰভেনশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব? সৰ্ব শিক্ষা অভিযান, কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেপটপছ, ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ বুকছ এণ্ড ড্ৰেছ. শুদ্ধ উত্তৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেপটপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাটো এটা ভাল উপায় বুলি ইয়াত আমি কৈছোঁ. নেক্সট, which of the following is an assessment agency for assessing higher education agency in India? তলৰ কোনটো এজেঞ্চিয়ে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এছেছমেণ্ট কৰে? AICTE, NCTE, NEC, NUEPA. NUEPA বুলি ইয়াত কৈছে. Next, which of the following is a characteristic of distance education? তলৰ কোনটো দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য হয়? A. Education that involves the use of computer. B. Teacher and students are connected through an off-campus location. C. Flexibility in time and space for relating teachers and learners. D. Exchanging students from one campus to the other. শুদ্ধ উত্তৰ exchanging students from one campus to the other. এইটো distance educationৰ বৈশিষ্ট্য. Next, in which of the country educational administration of schools exclusively in the hands of local authority? তলৰ কোনটো দেশত শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশাসনিক কাৰ্যসমূহ স্কুলৰ লোকেল অথৰিটিৰ হাতত থাকে? ভাৰত, অষ্ট্ৰেলিয়া, আয়াৰলেণ্ড, USA. এয়া হ'ব আয়াৰলেণ্ড. Next, vocational education and vocationalization of education when viewed in a comparative perspective are কি হ'ব? Identical interventions, dissimilar interventions, related with two educational system of the country. শুদ্ধ উত্তৰ related with the occupational problems. Vocational education and vocationalization of education. বুজি পালে? নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. নেক্সট, ইন গ্ৰাছৰুট মডেল অফ কাৰিকুলাম ডাইৰেক্টলি একাউণ্টেবল ফাংচনাৰী ফৰ কাৰিকুলাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ হোৱাট? গ্ৰাছৰুট মডেল অফ কাৰিকুলামত যদি ডাইৰেক্টলি একাউণ্টেবল ফাংচনাৰী আমি চাওঁ কাৰিকুলাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত, এইটো কিহৰ লগত জড়িত হ'ব? লাৰ্ণাৰ, টিচাৰ, হেডমাষ্টাৰ, পেৰেণ্ট. শুদ্ধ উত্তৰ হেডমাষ্টাৰ. Next, the most appropriate approach for implementing an administrative model of curriculum is what? The most appropriate approach for implementing an administrative model of curriculum is to focus on what? Hierarchy of staff, democratic values. শুদ্ধ উত্তৰ democratic values. Next, the ultimate purpose of demonstration model of curriculum is what? Ultimate purpose of demonstration model of curriculum is what? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ. Getting feedback for implementing at a greater scale. এয়া শুদ্ধ উত্তৰ. Next, the basic purpose of summative evaluation is to find out whether the learners have. Summative evaluationৰ basic purpose to লাৰ্ণাৰৰ কি উলিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. Acquired the desired learning outcomes. এইটো. Next, what will be the policy relevant for reflective formative evaluation? Reflective formative evaluation বাবে তলৰ কোনটো নীতি প্ৰাসংগিক হ'ব?
শুদ্ধ উত্তৰ ৱেইট এণ্ড ৱাটছ পলিচি ৱেইট এণ্ড ৱাটছ পলিচি নেক্সট প্ৰশ্ন আইডেণ্টিফাই দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন এক্সক্লুচিভলি মেণ্ট ফৰ প্লেনিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনে এক্সক্লুচিভলি প্লেনিং আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চায় NCERT, IISc, NEUPA, NEC NEUPA বুলি ইয়াত কৈছে নেক্সট এ ৱেল ডিফাইণ্ড মেনেজমেণ্ট শুড গিভ ষ্ট্ৰেছ অন হোৱাট এটা ৱেল ডিফাইণ্ড মেনেজমেণ্টে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব বা জোৰ দিব লাগে শুদ্ধ উত্তৰ ছুপাৰভিজন নেক্সট লিডাৰশ্বিপ বিকামছ মষ্ট ইফেক্টিভ অন দ্য বেচিছ অফ হোৱাট লিডাৰশ্বিপ কেতিয়া বহুত বেছি ফলপ্ৰসূ হৈ পৰে কিহক ভিত্তি কৰি শুদ্ধ উত্তৰ লিডাৰশ্বিপ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেটছ মুভিং অন নেক্সট প্ৰশ্ন বেচিক ফাংচন অফ ছুপাৰভিজন শুড বি হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ বেচিক ফাংচন অফ ছুপাৰভিজন শুড বি টু লুক ইন টু অফিচ মেনেজমেণ্ট নেক্সট দ্য চিফ ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য স্কুল প্ৰিন্সিপাল ইজ টু হোৱাট স্কুল প্ৰিন্সিপালৰ মুখ্য দায়িত্বটো কি organize the guidance program provide leadership in the instructional program to listen to parental criticism to handle discipline problems শুদ্ধ উত্তৰ to provide leadership in the instructional program সেইটো এটা মুখ্য দায়িত্ব নেক্সট প্ৰশ্ন কুডাৰ ৰিচাৰ্ডছন estimate is used to test what কুডাৰ ৰিচাৰ্ডছনৰ যিটো estimate হেতু কি টেষ্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অবজেক্টিভিটি ৰিলায়েবিলিটি ভ্যালিডিটি কম্প্ৰিহেনসিভনেস ভ্যালিডিটি বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন ম্যাথছ লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ এচিভমেন্ট টেষ্ট এটো খাপ খাব প্ৰেডিক্টিভ ভ্যালিডিটি লগত তাৰ পিছত এপ্টিটিউড টেষ্ট বি খাপ খাব বি লগত কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি 3 পাৰ্সোনালিটি টেষ্ট খাপ খাব কনস্ট্ৰাক্ট ভ্যালিডিটি লগত 4 পাৰফৰমেন্স টেষ্ট খাপ খাব ক্ৰাইটেৰিয়ন ৰিলেটেড ভ্যালিডিটি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ দ্য মেইন পাৰপজ অফ ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন ইজ হোৱাট ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি টু ৰিডিউচ দ্য বাৰ্ডেন অফ কন্টেন্ট ইভালুৱেশ্যন টু হেভ কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন to assess the extent to which students have learned to help students achieve more শুদ্ধ উত্তৰ to help students achieve more এইটোৱে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নেক্সট প্ৰশ্ন arrange the following in a procedurally correct order and select the correct code আমাক এটো মিলাব দিছে correct orderত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ প্ৰথম আহিব তাৰ পিছত সি আহিব এ মানে আইটেম এনালাইসিস তাৰ পিছত আইটেম সিলেকশন তাৰ পিছত আইটেম ৰাইটিং তাৰ পিছত আইটেম ট্ৰাই আউট তাৰ পিছত আইটেম নাইকোৱা ৰিলায়েবিলিটি নেক্সট প্ৰশ্ন এ পাৱাৰ টেষ্ট ইজ সো কল ফৰ ইটস এমফেসিস অন স্ক্ৰিনিং দা পাৱাৰ টেষ্টক কিয় এনেকুৱা কোৱা হয় মানে পাৱাৰ টেষ্ট বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ ই গুৰুত্ব দিয়ে inclinations of examiners interests of examinee ability of the examinee perspective of the examinee hebabe perspective of the examinee next while using the Flanders interaction analysis the focus is on what jetia ami Flanderor interaction analysis or kotha kau tetia I kihot gurutto die class climate learner behavior teacher behavior class interaction hudotor class interaction next the program instruction uses the learning paradigm of Huddhauter classical conditioning. Next, which of the following will be preferred measurement indicator of criterion reference test CRT test babe kontu tolar preferred measurement indicator hobo Huddhauter let's down direct benchmarking. Next, what is the correct sequence in the evolutions of distance education movement in India?
ভাৰতবৰ্ষৰ যদি আমি ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন মুভমেণ্টৰ কথা কওঁ তলৰ কোনটো কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ হ'ব ইভলিউশ্যনৰ প্ৰসংগত উত্তৰলৈ যাওঁ কৰস্পণ্ডেঞ্চ কৰ্চেছ তাৰপিছত অ'পেন লাৰ্ণিং ই লাৰ্ণিং তাৰপিছত ডিষ্টেন্স কৰ্চেছ সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন A teacher reflects on the attitude of his/her students towards the subject taught by him or her in the class. This is an activity suitable at এজন শিক্ষকে তেওঁ মানে ৰিফ্লেক্ট কৰে on the attitude of his or her student তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা ছাবজেক্টৰ প্ৰতি যিটো ছাবজেক্ট তেওঁ শিকাইছে ইয়াক আমি কি এক্টিভিটিৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি ক'ম প্ৰি এক্টিভ ষ্টেজ অফ লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰ এক্টিভ ষ্টেজ অফ লাৰ্ণিং নেক্সট চাইন লেংগুৱেজ ইজ এ ৱাট চাইন লেংগুৱেজটো কি হয় প্ৰপাৰ লেংগুৱেজ হয় নেকি নহয় প্ৰপাৰ স্ক্ৰিপ্ট হয় নেকি নহয় ডাইলেক্ট হয় নেক্সট Education intervention for hearing impaired children involve what? Education intervention for hearing impaired children involve language development. তো language development হ'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয় কাৰণ তেওঁ শুনাত অসুবিধা হোৱাৰ বাবে গতিকে language development শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট oralism is what? oralism কি হয় oral speech নেকি নহয় multisensory cueing হয় Oralism is multisensory cueing. Next, when an individual with multiple cognitive disabilities has extraordinary proficiency in one isolated skill, this is known as what? যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ মগজুৰ লগত জড়িত মানে বেমাৰ আছে বা তেওঁ মানে দুৰ্বলতা আছে তাৰ তৎপশ্চাত ইমানটো হোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ মানে এটা বৰ বিশেষ ধৰণৰ টেলেণ্ট আছে এটা বিশেষ এটা দক্ষতা আছে বিশেষ এটা ফিল্ডত ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম ৰিউনমেন চিনড্ৰম নহয় এছপাৰ্জাৰ এবিলিটি বুলি ক'ম এছপাৰ্জাৰ এবিলিটি নেক্সট অন দ্য বেচিছ অফ ৰিচাৰ্চ ষ্টাডিজ ইট হেজ বিন জেনেৰেলি অবজাৰ্ভ that problem students can be dealt with the most effectively through use of punishment নেকি ৰিৱাৰ্ড নেকি নহয় কাৰেকশ্যনেল ফিডবেক নেকি নহয় ফেইলিয়াৰটো খুব এটা ভাল এটা ৰাস্তা যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টক আমি যিকোনো প্ৰব্লেম লগত ডিল কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আইডেণ্টিফাই দ্য পেয়াৰ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ উইচ ইজ নট ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰ'থ অফ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো পেয়াৰ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰ'থ অফ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়াৰ লগত চিধাচিধিকৈ দায়িত্বত নাই NCERT and SCERT, DIET and IASC, NCT and UGC শুদ্ধ উত্তৰ NCT আৰু UGC Next, National Curriculum Framework for Teacher Education in India 2009 was developed by whom? National Curriculum Framework NCF for Teacher Education ভাৰতবৰ্ষত 2009 চনত ডেভেলপ কৰিছিলে কোনে NCERT নেকি নহয় NUEP এ কৰিছিলে Next, Faculty Improvement Program FIP is meant for কাৰ বাবে প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰ বাবে নেকি নহয় প্ৰি প্ৰাইমেৰী টিচাৰ্ছ সকলৰ বাবে নেক্সট দ্য পাৰপ'জ অফ এষ্টাব্লিছিং দ্য NCT ইজ টু হোৱাট NCTE এষ্টাব্লিছ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যন নহয় টু ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন তাৰ বাবে নেক্সট ইনডাইৰেক্টনেছ ইন টিচাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ ইজ ৰিলেটেড টু হোৱাট টিচাৰৰ বিহেভিয়াৰৰ ইনডাইৰেক্টনেছটো কিহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে মোটিভেশ্যন ইন দ্য ক্লাছ নেকি নহয় ইনভলভমেণ্ট অফ পিয়াৰ গ্ৰুপছ নহয় লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ ষ্টুডেণ্টছ হয় এইটোৱে শুদ্ধ গতিকে ইয়াতেই আজিৰ ভিডিঅ' অন্ত পৰিল ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল Which of the following is not a basis for rationalization? A. The development of knowledge from mathematical reasoning.
B. The use of self-evident truths as first principles. C. The collection of sense data in discovering facts. D. The use of inductive reasoning as a method of inquiry. শুদ্ধ উত্তৰ the collection of sense data in discovering facts. Next, Gandhian philosophy of education is what? Direct uttorle jao. Gandhian philosophy of education is naturalistic in its setting, idealistic in its aims, and pragmatic in its methods. Next, while developing an educational theory, which of the following will be most logical order? Direct uttorle jao. 4. Assumptions about human nature, eto agot ahibo. Tarpiছত 1. Motion of an educated person. 3. Aims of education. Tarpiছত pedagogical procedures. Next প্রশ্ন, which of the following schools of thought focuses on principles of knowledge and human values? Direct uttorলে যাওঁ, idealism. Next, which of the following is the proper order of the levels of knowledge, that is in the bracket hierarchy, as propounded by Jain thinkers? Direct uttorলে যাওঁ, matizna, shrutizna, avadizna, mana paryava kavalya. Next prashna, cinema is considered what? Non-formal agency of education, formal agency of education, informal agency of education, and active agency of education. Informal agency of education cinema hall hetu. Next, match the following list 1 with list 2. আমি ডাইরেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. A1 তাৰ মানে আৰ্টিকল 21 অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, এইটো মিলিব। A1 হয়, গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ টু লাইফ। তাৰপিছত B2 আৰ্টিকল 45 অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এজ গ্ৰুপ আপ টু 6 years, এইটো মিলিব। C5 তাৰ মানে আৰ্টিকল 51 ইন দ্য ব্ৰেকেট A অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ডিউটি অফ পেৰেণ্টছলেছ গাৰ্জেনছ টু এডুকেশ্যন চিলড্ৰেন, to education of children. তাৰপিছত D6 article 21A in the bracket of Constitution of India, fundamental right to education between age group of 6 to 14 years. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Next প্ৰশ্ন, issue regarding establishment of common school system in India is related to what? Problem of education and modernization, social equity, politics and educational change, education of backward section of the society. শুদ্ধ উত্তৰ social equity. Next, legislation concerning the educational opportunities for the weaker sections of the society in India is an example which brings into focus the political nature of education. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, group structures are measured most commonly by what? Sociogram, group rating scale, anecdotal record, sociodrama. Sociogram শুদ্ধ উত্তৰ. Next, in differentiating growth from development, which one of the following is not the basis? Physical, qualitative, quantitative, emotional. Next, identify the correct statement. Direct উত্তৰলৈ যাওঁ, concept formation precedes logical reasoning. Next, individual differences will be more relevant in which of the following contexts? Direct uttorle jao, developing a remedial program. Next, according to Jean Piaget, the formal operation stage is during the infancy, childhood, adolescence, adolescence. Next, in schools, physical education programs should be conceived primarily as what? A means for satisfying the physical needs of children, a series of planned developmental experiences, a means of improving pupils' health, a relaxation from academic strain, a series of planned developmental experiences. Next, Gestalt psychologists explain transfer of learning in terms of what? Generalization, identical elements, foresight, transportation. Transportation শুদ্ধ উত্তৰ. What is not a factor for influencing learning? Maturation, motivation, teacher and friendship. Next, in Gagne's hierarchy, the assumption is that কি হ'ব? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ, the assumption is that the lower order learning occurs before higher order learning.
Next, the stage of manifest inactivity in creative thinking process is called what? Inspiration, incubation, generalization, preparation. Incubation বুলি কোৱা হয়. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. In advanced organizer model, what is the focus? Development of creative thinking, development of critical thinking, intellectual scaffolding, information processing. Intellectual scaffolding শুদ্ধ উত্তৰ. In the study of personality, which sequence is most appropriate? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ. Personality trait, personality type আৰু psychoanalytic. Next, which of the following statements appropriately describes personality? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ. Personality is a dynamic concept. Next, which of the following trait can be measured effectively through projective techniques of personality? Direct উত্তৰ. Mental inhibitions. Next, a student shows excessive concern for cleanliness in family. This can be best explained as an example of what? Regression, repression, sublimation, reaction, information. শুদ্ধ উত্তৰ sorry, reaction formation আছিলে. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. In Indian system, the process of adjustment can be described best by what? Stress management, stress reduction, state of equilibrium, state of anxiety. State of equilibrium শুদ্ধ উত্তৰ. Next, for organizing eclectic counseling, which of the following is most important? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ. Preparation for counseling. Next, the kinds of services required for organizing a school guidance program are what? শুদ্ধ উত্তৰ. ইনফৰমেশ্যন, টেষ্টিং, কাউন্সেলিং, ফ'ল' আপ. বুজি পালে? বিটো হ'ব. নেক্সট, উইচ অফ দ্য ফ'ল'য়িং উইল নট বি একচেপ্টেবল এজ এ ৰেচনেল অফ গ্ৰুপ গাইডেন্স? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. ডেভেলপিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনছ, নম্বৰ বি. নেক্সট, উইচ ওৱান ফ্ৰম দ্য ফ'ল'য়িং লিষ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ ইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেম? ডাইৰেক্ট উত্তৰ. ছেল্ফ ইনভেণ্টৰী ছাৰ্ভিচ. নেক্সট, নন ডাইৰেক্টিভ কাউন্সেলিং ইজ মেইনলি মেণ্ট ফৰ হোৱাট? এনালাইচিছ অফ ক্লাইণ্ট ডেটা. এইটো শুদ্ধ হ'ব আমাৰ বাবে. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আৰু নেযাওঁ, ইয়াতে সামৰিছোঁ. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which of the following is not the purpose of educational philosophy? তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ফিলচফিৰ পাৰ্পছ বা উদ্দেশ্য নহয়? To professionalize the job of teaching, to increase the teacher's love of and control over the students, to critically examine assumptions behind educational practice, to clarify values and aims in teaching. শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ বাবে ইয়াত যেহেতু নট বুলি কৈছে, বাকীখিনি হয় মানে to increase the teacher's love of and control over the student, এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ. এডুকেশ্যনেল ফিলচফিৰ এয়া গুণ নহয়, মানে তেওঁলোকৰ এইটো উদ্দেশ্য নহয়, বাকীখিনি হয়. নেক্সট, দ্য ফ্ৰেজ ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ, এই যে ফ্ৰেজ, এই যে উক্তি বা এই যে শব্দ, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসংগত এইটো কি হয়? ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ ফৰ অল চিলড্ৰেন টু হেভ এক্সেছ টু হায়াৰ এডুকেশ্যন, ইকুৱেলিটিজ অফ এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ ফৰ ইচ চাইল্ড, equality of the type of education available for each child, equal opportunities to have the type of education for which one is suited. শুদ্ধ উত্তৰ এয়া, মানে সমপৰ্যায়ৰ শিক্ষাটো বাৰু আছেই, সমপৰ্যায়ৰ সুবিধাও থাকিব লাগিব, যেনে ধৰণৰ শিক্ষা আমি ল'ব বিচাৰোঁ যিটো আমাৰ কাৰণে ভাল. নেক্সট, টু এডুকেট একৰ্ডিং টু নেচাৰ, প্ৰকৃতিৰ মতে শিক্ষাদান বা শিক্ষা লোৱাটো কি হয়? To return to the natural as opposed to the artificial in life, to educate according to the natural laws of human development, to study natural laws and apply them to the educational process. All the above are correct. শুদ্ধ উত্তৰ. আমি এতিয়াহে যিমানবোৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ গোটেইকেইটা শুদ্ধ হয়. To educate according to nature, these all things are mandatory. বুজি পালে? নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. The teaching of Froebel grew out of his belief that, Froebelৰ যিটো টিচিং মেথড সেইটো কিহৰ পৰা আহিল, কি বিশ্বাসৰ পৰা আহিল? Aim of education was self-realization, spiritual meaning lay behind all phenomena, even play, the method of education should be self-activity, নে all the above answers are correct. তো শুদ্ধ উত্তৰ গোটেইকেইটাই শুদ্ধ. এই গোটেইকেইটাৰ পৰাই তেওঁ এই কাৰ্যটো মানে এই বিশ্বাসটো তেওঁৰ আহিল.
Next, in the Dewey theory of how we think, Dewey's theory tar mode ami kenere chinta koru, the experimental method is used exclusively, the logical method of inquiry is used exclusively, the ideas produced by any method must be tested in experience. None of the above. The ideas produced by any method must be tested in experience. Next question. From the angle of epistemology, যদি আমি দৃষ্টিৰে চাওঁ তলৰ কোনটো শুদ্ধ, the naturalist says truth must be obtained through objective rather than subjective means. The idealist rejects dualism of man and nature by making man a part of nature. The realist maintains that truth is arrived at through logical contemplation and revelation. Nay, the pragmatist says man is a product of biological evolution. The pragmatist says man is a product of biological evolution. এয়া হৈছে epistemology এটা দৃষ্টিকোণ. Next, Madhyama Pratipada is a cardinal principle. Madhyama Pratipada এটা খুব মানে core main principle হয়, নীতি হয় কিহৰ? Jainism, Buddhism, Vedanta philosophy, Sankhya হয়. Next, integral education is a concept given by whom? Integral education কোনে এই কনসেপ্টটো আনিছিল বা দিছিল? শ্ৰী অৰবিন্দ, জে কৃষ্ণমূৰ্তি, এম এ কালাম আজাদ, এনি বেছেণ্ট. শ্ৰী অৰবিন্দ শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ ঢাপলি মেলোঁ. এই প্ৰশ্নটি হ'ল, দ্য জৈন এপিষ্টমোলজি কনচিডাৰ্ছ এ 5-stage hierarchy of knowledge. Which of the following is the proper order of different levels of knowledge? জৈনৰ যিটো এপিষ্টমোলজি আছে তাত 5 ধৰণৰ নলেজৰ হাইৰাৰ্কি আছে. তলৰ কোনটো প্ৰপাৰকৈ এইটো দেখুৱাইছে? আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. মাটি প্ৰথমে আহিব, শ্ৰুতি ছেকেণ্ড, অৱধি থাৰ্ড, মানা পাৰিয়াবা এইটো ফ'ৰ্থ, কাইভাল্য এইটো ফিফথ. নেক্সট, মেথছ দ্য ফলোয়িং আমি মেথছ কৰিব লাগে. ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. শুদ্ধ উত্তৰ 1-3, তাৰ মানে হৈছে আমাৰ কাইভাল্য জৈনিজম লগত জড়িত, B4 জীৱন মুক্তি বেদান্তৰ লগত জড়িত, C2 নিৰ্বাণা বুদ্ধিজম লগত জড়িত, D1 আনন্দ পঞ্চকোশ লগত জড়িত. নেক্সট, Pedagogy of the Oppressed is authored by whom? Pedagogy of the Oppressed এই কিতাপটো কোনে লিখিছিল? পলো ফ্ৰেৰী, বাৰ্ট্ৰেণ্ড ৰাছেল, জে কৃষ্ণমূৰ্তি, জন ডিভি. তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ পলো ফ্ৰেৰী. মই এইটো টান পাইছোঁ ৰ'ব. J. Krishnamurti D. John Dewey 12. Freire B. Bertrand. Freire. Paulo Freire. Next, Ivan Illich is renowned for what? Ivan Illich কিহৰ বাবে জনাজাত? Lifelong learning, life skill education, de-schooling society, distance education. শুদ্ধ উত্তৰ de-schooling society বাবে ইভান ইলিচ জনা যায়. Next, culture is not. Culture কি নহয়? Constant flux, cumulative, primarily materialistic, uneven in development. শুদ্ধ উত্তৰ primarily materialistic. এইটো নহয় কালচাৰ. বাকীখিনি হয় কনষ্টেণ্টলি ফ্লাক্স হৈ থাকে, কিউমুলেটিভ হয়, আনইভেন হয় ডেভেলপমেণ্টত. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. নম্বৰ 14 কৈছে, লাইফ স্কিল এডুকেশ্যন ইজ নিডেড. লাইফ স্কিল এডুকেশ্যন প্ৰয়োজন হয় ক'ত? টু এডপ্ট টু ওৱানছ অন কালচাৰ, টু এনহেন্স ভকেশ্যনেল ইফিচিয়েঞ্চি, টু প্ৰমোট কালচাৰেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, টু ফেচ দ্য চেলেঞ্জেছ ইন লাইফ ইফেক্টিভলি. শুদ্ধ উত্তৰ টু ফেচ দ্য চেলেঞ্জেছ ইন লাইফ ইফেক্টিভলি. তাত আমাক লাইফ স্কিল এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়. নেক্সট, সংস্কৃতাইজেশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ related with what? Social control, social stratification, social mobility, social change. Social mobility. 16 number question is saying, critically judge the following. আমাক কোনটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো ক'ব দিছে. assertion A কৈছে education promotes peace and harmony. reason কৈছে democratic principles are practiced in the classrooms. আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট. দুটাই শুদ্ধ. both A and R are true. Next, enculturation is the process of what?
Enculturation কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া হয়? Adopting the values of significant to others, imbibing one's own culture in one's personality, integrating the culture and traditions, accepting the customs and values of other cultures. Enculturation মানে হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত আমি বেলেগ কালচাৰৰ কথাবোৰক বা কাষ্টমৰ কথাবোৰক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ. Accepting the customs and values of other cultures. Next, 18. Critically judge the following. Assertion A কৈছে education is the key that unlocks the door to modernization. Reason R কৈছে development of technology facilitates interaction among people. শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, দুটাই শুদ্ধ. Both A and R are true. এতিয়া আমি next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Number 19. It says names of the scholars are given in list 1 with the field of study in list 2. Match them by arranging in the correct order. Direct উত্তৰলৈ যাওঁ. A2 তাৰ মানে মাৰ্গাৰেট মিড. টু যদি কালচাৰ এণ্ড এডলচেঞ্চ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. B1 উইলিয়াম অকবাৰ্ণ কালচাৰেল লেগৰ লগত জড়িত. C4 ভেৰিয়াৰ এলভিন ট্ৰাইবেলিজম লগত জড়িত. D3 M.N. শ্ৰীনিবাস সংস্কৃতাইজেশ্যন লগত জড়িত. নেক্সট, এডুকেশ্যন এজ এ ছাব ছিষ্টেম অফ ছ'চাইটি হেল্পছ হোৱাট? এডুকেশ্যন ছাব ছিষ্টেম অফ ছ'চাইটি হিচাপে কি সহায় কৰে? A. To cater to the needs of knowledge society. B. To preserve the social customs and traditions. C. To transform society through scientific and technological advances. শুদ্ধ উত্তৰ মানে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ. Next, psychology's major contribution to education lies in. Psychologyৰ প্ৰধান যিটো ভূমিকা শিক্ষাত সেইটো কিহত হয়? A. Defining the goals for which teachers should strive. B. Identifying potentially successful methods and procedures for teaching. C. Providing scientific foundation for the art of teaching. D. Comparing the relative effectiveness of various teaching procedures. শুদ্ধ উত্তৰ providing scientific foundation for the art of teaching. Moving on. Next, the determinants of individual differences in human being relate to what? Differences in their environment only, differences in their heredity only, differences in their heredity and environment, and interaction between factors of heredity and factors of environment. Etu শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, which of the following characteristics is not true of divergent thinking? তলৰ কোনো divergent thinking-ৰ গুণ নহয়. Flexibility of ideas, novelty of ideas, correctness of ideas, fluency of ideas. Correctness of ideas. Next, research has constantly demonstrated that the best single index for readiness for a given academic task is what? The IQ, intelligence quotient, the AQ, achievement quotient. Quotient কৈ চাগে ৰ'ব মই এবাৰ চেক কৰিছোঁ. Quotient C. The EQ, emotional. Quotient হয়. Emotional quotient নে MA mental age. শুদ্ধ উত্তৰ mental age. Next, which of the following is the correct sequence of motivational set? তলৰ কোনটো correct sequence of motivational set-ৰ? Goal directed behavior, attainment of goal, drive, satisfaction. Drive, goal directed behavior, attainment of goal, satisfaction. শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ এইটোৱে. Drive, goal directed behavior, attainment of goal, satisfaction. Next, the basic reason why meaningful material is learned rapidly is that the learner is less likely to be bored. It is related to previous experience of the learner. It has continuity and meaning inherent in itself. It permits more effective transfer. It is related to previous experience of the learner. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. বুজি পালে? Okay, very good. এতিয়া আমি পুনৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ দৌৰি যাওঁ. নেক্সট, এছাৰছনে কৈছে training obtained in one situation A can be transferred to another situation B. Reason কৈছে it is because the two situations A and B are meaningful. Direct উত্তৰ the assertion is true কিন্তু reason is false, not true. Next, a problem child is one who has. Problem child আমি কাক কম? যাৰ an unsolved problem, a poor heredity, poor home environment, and overprotective parent. An unsolved problem শুদ্ধ উত্তৰ. Next, latent learning is a concept enunciated by whom? Latent learning বুলি concept এটো কোনে আনিছিলে? Hull, Piaget, Tolman, Skinner. এটো Piaget কৈছে ৰব দেই. Piaget, C. Tolman, D. Skinner. Piaget বুলি কৈছে, মই Piaget কৈ আছো অতদিনৰ পৰা. Next,
Punishment is a what? Punishment the key hoy. Negative reinforcer, positive reinforcer, not a reinforcer at all, none of the above. Not a reinforcer at all. Next 31 assertion question. Sometimes the school children becomes mischievous, explosive, rebellious or apathetic. Reason it is because of the inappropriateness of work assigned or demands made. শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট দুটাই শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন in the final analysis the key to motivation in the classroom is what? The interest inherent in the subject matter, the teacher's personality and his/her communication skills, the emotional climate of the classroom, the suitability of the curricular experiences. শুদ্ধ উত্তৰ in the final analysis the key to motivation in the classroom is the suitability of the curricular experiences. Next, what is Rorschach's projective test designed to measure? Rorschach's projective test designed to measure. Rorschach. What is Rorschach's projective test designed to measure? Unconscious intentions, dreams, conscious desires, all of the above. Unconscious intentions. The concept of archetype was given by whom? Concept যেটো archetype এটা কোনে দিছিলে? Freud, Sigmund Freud, R.E.T. Wallace, Jung, Carl Jung শুদ্ধ উত্তৰ. Next 35, the theory of level 1 and level 2 intelligence was propounded by whom? Level 1 or level 2 intelligence to kune anisile? Jensen, Guilford, Kettle, Eysenck. Jensen শুদ্ধ উত্তৰ. Next, a non-government organization conducted a study in a Gram Panchayat to see the impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. This is an example of what? Descriptive study, field experiment শুদ্ধ উত্তৰ. ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা কিছু কথা গম পালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল A common feature of Hinduism, Buddhism and Jainism is belief about what? Hinduism, Buddhism আৰু Jainismৰ এটা সমপৰ্যায়ৰ বা similar feature কি হয়? The unreality of the world, the existence of God, the soul, karma and rebirth. গতিকে এই সকলোৱে কৰ্মত বিশ্বাস কৰে আৰু পুনৰ জন্মত বিশ্বাস কৰে। Karma and rebirth. Next, epistemology মানে কি? Epistemology means what? Stem cell research, study of the nature of knowledge, study of the nature of values, study of the nature of the world. শুদ্ধ উত্তৰ, study of the nature of knowledge. বুজি পালে? Next, the Indian philosophy Pramana মানে কি? যেটো ভাৰতীয় ফিলসফিৰ এটা পাৰ্ট। Oath, measurement, assurance, source of knowledge. Pramana মানে হৈছে source of knowledge. Number 4, which of the following is the source material about the Jain way of life? তলৰ কোনটো Jain way of life or source হয়? Dhammapada, Karmakanda, Tripitaka, Triratna to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Next, the school of Vedantas are. School of Vedanta to কি হ'ব? Dharma, Artha and Moksha. তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ Advaita, Dvaita and Vishishdvaita. Next প্ৰশ্ন Okay, next প্ৰশ্ন আমি যাওঁ। Which of the following tests can be used to examine the differences in mathematics achievement of boys and girls? তলৰ কোনটো পৰীক্ষা বা মূল্যায়ন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যাতে গণিতত ছাত্ৰ মানে বয়জ আৰু গাৰ্ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যেটো এচিভমেন্ট তাৰ ডিফাৰেন্সটো জানিবলৈ কোৰিলেশনাল টেষ্ট, টি টেষ্ট, চি স্কয়াৰ টেষ্ট নে ANOVA? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে টি টেষ্ট। ওকে, আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল Education and society are two mutually supporting systems, interconnected that one cannot thrive in the absence of the other. শিক্ষা আৰু সমাজ
এই এটা আনটোৰ পৰিপূৰক হয় এটা নহ'লে আনটোৰ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ব হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন কাৰণটো কি শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট এডুকেশ্যন ছাষ্টেইনছ ছ'চাইটি প্ৰিজাৰ্ভ কালচাৰ আচাৰ্ছ ইন নিউ ওৱান এণ্ড ইনকালকেটছ ভেলিউজ কাৰণ সেই শিক্ষাই সমাজক ছাষ্টেইন কৰে কালচাৰক প্ৰিজাৰ্ভ কৰে আৰু নতুন ভেলুবোৰক ভৰাই দিয়ে নেক্সট alienation as a widespread social problem was first highlighted by whom alienation এটা কনচেপ্ট হয় এইটো ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমত ব্যাপকভাৱে কোনে হাইলাইট কৰিছিল আইডিয়ালিজম প্ৰেগমেটিজম মাৰ্কছিজম ৰিয়েলিজম এয়া আছিল মাৰ্কছিজম নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়লজি এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়লজিৰ ছাবজেক্ট মেটাৰটো কি আছিল আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ গ'লে ভাল হ'ব সেয়া হৈছে এক তাৰমানে ছ'চিয়েল প্ৰচেছ এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জ দুই ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ এণ্ড ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল তিনি ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছ নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ৱাজ দ্য পাৰ্পছ অফ ইণ্ট্ৰডিউচিং দ্য নুন মিল স্কিম ইন প্ৰাইমেৰী স্কুল প্ৰাইমেৰী স্কুলত যে মধ্যাহ্ন ভোজন আয়োজন কৰা হৈছে বা এইটো আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি to keep primary teachers engaged, to increase enrollment in primary schools, to provide employment to cooks, to provide 1 square meal to children every day, to increase enrollment in primary school to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ what does the term socialization refer to socialization যেটো শব্দ এইটো কি বুজায় participating in social service activities, process of interaction among members of the society and transmitting values. See instructions given to people through mass media to keep society free from corruption. D. Advising people to bring up their children as socially responsible beings. Hudotor, process of interaction among members of the society and transmitting values. Next question le jao. Hinayana is the name of which school of Buddhism? বুদ্ধিজিমৰো বহুত পাৰ্ট আছে তাৰে ভিতৰত হিনেয়িজম এটা পাৰ্ট হয় এইটো কোনটো স্কুল অফ বুদ্ধিজিমৰ লগত জড়িত থেৰাবাদা বজ্ৰয়ানা তান্ত্ৰিক ইছ'টেৰিক থেৰাবাদাটো জড়িত নেক্সট কোহাৰেঞ্চ ইজ দ্য ক্ৰাইটেৰিয়ান অফ ট্ৰুথ কোহাৰেঞ্চ ক্ৰাইটেৰিয়ান অফ ট্ৰুথ হয় কিহৰ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আইডিয়েলিজম মাৰ্কছিজম নেচুৰেলিজম আইডিয়েলিজমটো শুদ্ধ উত্তৰ Next, metaphysics mane ki? A branch of physics exploring the nature of ultimate reality, physics of metals, physics of weather, exploring the nature of ultimate reality. Next question. The two basic divisions in schools of Indian philosophy are what? Direct uttorle jao. E dutai শুদ্ধ হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব Theistic and anti-theistic, orthodox and heterodox. Next প্রশ্ন The ultimate goal of education in Jainism is what? Jainismত বা জৈন ধৰ্মত শিক্ষাৰ ultimate goal, final goal to কি? Non-violence, renunciation, liberation, philanthropy. Liberation হয় মুক্তি পোৱা The ceremony of initiation of education in Buddhism is called what? শিক্ষাৰ initiation of বুদ্ধিজমত কি বুলি কয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ পাব্বাজা বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ৰ'ব Which of the following thinkers said literacy itself is not education? Literacy is only a means to education. কোনে এই উক্তিটো কৈছিলে যে লিটাৰেসি নিজে শিক্ষা নহয় লিটাৰেসি মাত্ৰ means to education হে হয় শুদ্ধ উত্তৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল Which teaching method was evolved by naturalism? Naturalismে তলৰ গুণটো শিক্ষা প্ৰণালীক জন্ম দিছিল বা মানে ইভলভ কৰিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ প্লে ৱে মেথড ওকে প্লে ৱে মেথড আছিল নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট অৰ বেষ্ট এনচাৰ এমং দ্য ফলোয়িং ফিলচফি মানে কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ফিলচফি মিন্স এটেম্প টু ফাইণ্ড এনচাৰ টু ফাণ্ডামেণ্টেল এণ্ড আল্টিমেট কুৱেশ্যনছ বুজি পালে
Next, the most aesthetic school of Indian philosophy is what? আটাইতকৈ বেছি aesthetic school of Indian philosophy to কি হয়? Jainism শুদ্ধ উত্তৰ. The number of servants তীर्थাংকাৰাস in the Jain tradition is কিমান হ'ব? 24 আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Okay. তাৰপিছত আমাৰ বাবে next প্ৰশ্ন. The Right to Education Act recently passed by our parliament is an extension of the following article of our constitution. Right to Education Act government pass কৰিছিলে হেতু কিহৰ লগত জড়িত সংবিধানৰ এটো 45 article 45 লগত জড়িত. Next, which of the following are essentially required on the part of the teacher for developing intercultural understanding in children? কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ যাও 4 আৰু 1 তাৰ মানে classroom communication skill এটো লাগিব শিক্ষকৰ possession of knowledge of various cultures and subcultures এটো শিক্ষকক লাগিব তেওঁ যদি অকল এটা কালচাৰৰ বিষয়ে জানে বাকিবোৰৰ বিষয়ে এটা জানিব নিবিচাৰে তেতিয়াহলে that will not be called a good teacher তেতিয়াহে মানে তেওঁ intercultural understanding বুজি পাব পাৰিব. Okay, moving on to our next question. Vinaya Pittaka deals with what? শুদ্ধ উত্তৰ যাম rules of conduct for the Buddhist Sangha. Next, which one of the following is the subtle measure of dispersion? Standard deviation. Next প্রশ্নে যাও A class teacher asks all his students to take a test only as and when each one of them mastered the theory of gravitation. This is an example of what? এজন ক্লাস টিচারে কৈছে ছাত্র ছাত্ৰীক যে তোমালোকৰ টেষ্টটো তেতিয়াহে দিবা যেতিয়া তোমালোকে সেই থিওৰি অফ গ্ৰেভিটেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পোৱা তোমালোক নিজেই মানে খুব বেছি ভালকৈ বুজি পোৱা যেন মানে মাষ্টাৰী কৰি লোৱা তেনেকুৱা তেতিয়া ইয়াক কি বুলি কোৱা যাব নৰ্ম ৰেফাৰেন্স টেষ্ট ফিজিবিলিটি টেষ্ট সামেটিভ টেষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেন্স টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেন্স টেষ্ট. নেক্সট প্ৰশ্ন when এটো বাদ দিছো কিছুমান প্ৰশ্ন ৰিসাৰ্চৰ লগত জড়িত. Next, the critical difference between naturalism and pragmatism is in the importance accorded to কি হ'ব Ames শুদ্ধ উত্তৰ. What are the checks and balances available in society for regulating social behavior of people? শুদ্ধ উত্তৰ 1 আৰু 2. More folkways and institutions, enacted laws and punishment. 2টা. What is meant by culture? Culture মানেনো কি? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ complex whole of what man has achieved as being a member of the society. হেতুৱে culture আৰু তাতকৈ বেলেগকে নাই. Next, a class teacher administered thematic appreciation test to a group of students to assess their what? Achievement, awareness, personality, attitude. Personality শুদ্ধ উত্তৰ. Something written in a holy book is held to be true by readers. This method of acquiring knowledge is termed as the method of what? যদি পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থত কিবা এটা লিখা আছে আৰু তাকে শুদ্ধ বুলি যদি পঢ়ে তেতিয়ালে সেই জ্ঞানক কিহৰ দ্বাৰা সেই জ্ঞান লোৱা বুলি ক'ব টিনাচিটি অথৰিটি ইনটিউশন সায়েন্স অথৰিটি বুলি কোৱা যাব. ঠিক আছে, মুভিং অন নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে what is the objective of the integrated child development services? Integrated child development servicesৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি? উদ্দেশ্য ইয়াত বহুতখিনি অপশ্যন আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 1 আৰু 2 তাৰ মানে ইম্প্ৰুভিং নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড হেল্থ ষ্টেটাছ অফ চিলড্ৰেন আপ টু 6 years আৰু ৰিডিউচিং চাইল্ড মৰ্টেলিটি ৰেট ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি. অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন নাই ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ আমাৰ প্ৰশ্ন. আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহু কথা শিকিলে. ধন্যবাদ.